Good evening. You're joining the Wednesday's edition of the State of Business on Art Television. I'm Nishani Pigera. A look at tonight's headlines first. Ministry of Megapolis and Western Development signs MOU with China Petroleum Pipeline. US Congress delegation meets President Sirisena. In tonight's main story, the Ministry of Megapolis and Western Development today signed an agreement with China Petroleum Pipeline Private Company to construct 2 tunnels in order to control flooding within the Colombo metropolitan area. The agreement was signed by the Secretary to the Ministry of Megapolis and Western Development, Engineer Nihal Rupasinghe, and by the Deputy General Manager of China Petroleum Pipeline Private Company, Dong Xiu. මේ නිසා කොළඹ නගරය හා අවට ප්‍රදේශය ගම් වතුරෙන් මුදා ගැනීම ඒ වගේම බැසුර බැස යාම විධිමත් කිරීම තාම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේ සඳහා අපි කොළඹ නගරයේ ලෝක බැංකුවේ ආධාර ඇතුව විශාල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මකයි. ඒක ඇත්තටම ඩොලර් මිලියන 321ක අති විශාල ව්‍යාපෘතියක්. ඒ ව්‍යාපෘතියෙන් මිලියන 214ක්ම අපිට ලබා දෙන්නේ ලෝක බැංකුව මගින්. උතුරු කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඒ උතුරු කොළඹ ප්‍රදේශයේ අලුත් මාවතේ ගම් වතුර පාලනයට තමයි මේ මුතුඇල්ල නව උමග පැරණි උමගට සමාන්තරව අපි ඉදි කරන්නේ. අතිරේක වතුර අරන් යන. ඒකට මේ උමග මීටර් 750ක් පමණ දිගයි. ඒ වගේම අනික් උමග අපි ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටොරින්ටන් වල ඉඳන් ඒක මීටර් 1200ක් පමණ දිගයි. කිලෝමීටර් 1.2ක්. ඒකත් මීටර් 3ක් පළලයි. ඒක බෞද්ධාලෝක මාවත යටින් ගමන් කරවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා බම්බලපිටිය මුහුදට. මේ ව්‍යාපෘතිය අතිවිශාල ව්‍යාපෘතියක්. මේකට දසලක්ෂ 5800 වැය වෙනවා. දසලක්ෂ 5800ක් මේ උමම් පද්ධතියට වැය වෙනවා. හැබැයි ඒක ඉතාම වැදගත් කොළඹ නගරයේ අනාගතය සඳහා. Speaking further, Minister Partli Champika Ranawaka noted the importance of implementing a multi-purpose scheme for the Kalani River. කොළඹ හා අවට ප්‍රදේශයේ ගම් වතුර පාලනය කිරීම සඳහා තාම බලගතු ව්‍යාපෘතියක් රටට අවශ්‍යයි. ඒක මේ රැස්වීම් වල ජනප්‍රිය වෙන්න කරන කතාව නෙවෙයි. ඒක තමයි කැලණි ගඟේ බහුකාර්ය යෝජනා ක්‍රමය. මහවැලි ගඟට වගේ කැලණි ගඟට බහුකාර්ය යෝජනා ක්‍රමයක් ඕන. ඒක රජය දැන් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. අපතකොට කැලණි ගඟේ වැඩි වතුර ඒ වියලි ප්‍රදේශ වලට ගෙන යාමත්, ඒ වගේම ගම් වතුර පාලනය කිරීම සඳහා දැනට ඉංග්‍රීසිංග කාලේ ඉදි කරලා තියෙන ඒ වියලි පද්ධති ශක්තිමත් කිරීමත්, කැලණි ගඟ කිසියම් දුරකට ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමත්, ඒ වගේම පානීය ජල ප්‍රශ්න කොළඹ නගරයේ පානීය ජල ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා කැලණි ගඟේ ජලය තවදුරටත් උපයෝග කර ගැනීමත් ඒ බහුකාර්ය යෝජනා ක්‍රමේ අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. Time for us to slip in for a short break. Do stay with us for more news when we come back. Welcome back. Here watching the State of Business. A US Congress delegation from the House Armed Services Committee met President Maithripala Sirisena at the President's official residence today. The US delegation stated that the expectation of their Sri Lankan tour is to find out the actions required to strengthen the security and cooperation between both countries and the armed forces. The US delegation comprised the chairman of the House Armed Services Committee, Mac Thornberry, Henry Queller, Vicky Hertzler, and Carol Shee Porter. President Sirisena stated that military training programs between the US and Sri Lanka are conducted on a routine basis and emphasized the importance of using technical knowledge to further promote these programs. President Sirisena said that the cooperation of the United States security forces is important to control drugs being smuggled into the country. The Congress committee members who agreed to provide assistance to prevent drug trafficking in Sri Lanka mentioned that it is their country's policy to give necessary assistance in order to build Sri Lanka as a strong and prosperous country. According to the Alpha Liner, the port of Colombo has been placed as the world's second fastest growing port in container handling during the first quarter of 2018. The Port of Colombo's growth rate is second only to the Port of Singapore, which has recorded 16.5%, while the Colombo Port has recorded 16.2%. The Colombo Port has achieved a significant growth in the first quarter of 2018 when compared to its 2017 figure of 8.3%. According to a recently signed MOU, the 3 terminal operators at the Colombo Port have agreed to operate collectively to promote the port. After this short break, it's a Stockwatch. Do stay with us.
Welcome back to the show. Trading at the Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The All Share Price Index dropped 32.43 points to close at 6,420.98, and the S&P SL20 dropped 30.6 points to close at 3,585.53. Turnover was 1.67 billion rupees and 28.7 million shares were traded. Up next are the day's foreign exchange rates. And that's all the news we have for you tonight. Do join us again tomorrow at the same time. Until then, thank you for watching. Good night.